Students, in this video, we will talk about multivariate analysis 5th unit level. Is the last section, population principal components. So, last 4 sections we have seen. So, we have 4 or 5 videos. Over model, over sums. So, in this video, we will talk about so last sections. So, how to find, how to calculate the population principal components. எப்படி பாப்புலேஷன் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுதுன்னா, calculate the population principal components from the following data. The random variables are x1, x2, x3 have the covariance. ஒரு covariance matrix கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு 1 -2 0 -2 5 0 0 0 2. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படி பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, first to find the eigenvalues of sigma. ஒரு covariance matrix உடைய eigenvalues கண்டுபிடிக்கணும், first step. Second step, find the eigenvectors of sigma. The covariance matrix உடைய eigenvectors கண்டுபிடிக்கணும். Third step, find the orthonormal vectors of sigma. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சில முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் நம்ம QR decomposition நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ SVD சிங்கிள் வேல்யூ டிகாம்போசிஷனில் இந்த மாதிரிப்பட்ட மாடல்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது பார்த்தவங்களுக்கு இது இந்த செக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது ஐகன் வேல்யூஸ், செகண்ட் ஸ்டெப் ஐகன் வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபைண்ட் த ஆர்த்தோனார்மல் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்மா. த ஃபோர்த் ஸ்டெப் த பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ பிரின்சிபல் காம்பனன்ட்ஸ்னா y1 இஸ் ஈக்குவல் டு e1 டேஷ் இன்டு கேபிட்டல் எக்ஸ், y2 ஈக்குவல் டு e3 டேஷ் இன்டு கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் y3 இஸ் ஈக்குவல் டு e3 டேஷ் இன்டு கேபிட்டல் எக்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ சிக்மா கொடுத்துருக்காங்க. த கோவேரியன் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் கிவன். ஸோ கோவேரியன் மேட்ரிக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 -2 0 -2 5 0 0 0 2. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப், ஃபைண்ட் த eigen values of sigma. So what is the method of finding the eigenvalues? The characteristics equation is 1 into lambda 3, actually 3 by 3 matrix. So the characteristics equation is 1 into lambda cube minus alpha 1 lambda square plus alpha 2 lambda minus alpha 3 equal to 0. So now we find alpha 1. What is alpha 1? Alpha 1 equal to trace of A. Trace of A என்னது sum of the diagonals. இந்த diagonal entry என்னது 1 5 2, 1 plus 5 plus 2, that is equal to 8. What is alpha 2? Sum of the principal minus of E, sigma. Okay, principal minus ன்னு சொல்றது determinant of first row first column எடுங்க 5 0 0 2 plus second row second column 1 0 0 2 plus third row third column 1 -2 -2 5. Okay, so that is alpha 3 is equal to 5 0 0 2, so that is equal to 10 plus 2 plus 5 minus of 4. Okay, so that is alpha 3 is equal to 12 plus 1, so that is equal to 13. Now alpha 3. What is alpha 3? Determinant of sigma. Okay, so determinant எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So 1 into first row determinant of 5 0 0 2, அடுத்தது positive negative minus 2 into determinant of first row second column, first row விட்டுட்டு second column -2 0 0 2. Okay, plus 0, so that is equal to 10 plus 2 into -4, so that is equal to 10 minus 8, so that is 10 minus 8 alpha 3, that is 10 minus 8 equal to 2. Okay, so characteristics equation is, so that is therefore the characteristics equation is 1 into lambda cube
minus alpha 1 8 lambda squared plus alpha 2 13 lambda minus alpha 3 2 equal to 0. Okay, 2 equal to 0. இது நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? lambda q minus 8 lambda, that is 1 minus 8 13 minus 2. ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்டிஜர் கண்டிப்பாக வரும். ஒரு ஆக்சுவலி விச் இஸ் அ தேர்ட் இரிகேஷன் ஹேவிங் த ரூட்ஸ் ஆர் 3 ரூட்ஸ் வேல்யூஸ் லாம்டா வேல்யூஸ் வரும். ஸோ ரெண்டு நியூமரிக்கல் இருந்ததுன்னா ஒன்று கண்டிப்பாக இன்டிஜராக இருக்கும். ஸோ ஏதாவது போட்டு பார்க்கணும். ஸோ 0 போடுங்க, 1 போடுங்க, 1 into 1 ஆட் பண்ணுங்க, 7 minus 7 6 இல்லை, minus 1 போடுங்க, 1 minus 1 9 minus 9 4 இல்லை, then 2 போடுவோம், 2 0 1 2 minus 6 minus 12 1 2 okay 0. அப்போ lambda equal to 2 is the root, therefore this equal to, that is 1 into lambda q is, that is equal to lambda minus 2 into lambda squared minus 6 lambda plus 1 is equal to 0. Okay, so lambda minus 2 equal to 0 or lambda squared minus 6 lambda plus 1 is equal to 0. So lambda equal to 2 or how to find which is the second equation. Actually another direct factorization கிடையாது. You apply the formula minus b plus or minus, that is lambda equal to ஒரு formula இருக்கு. So a8 squared plus bx plus c equal to 0 na x is equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac by 2a. Okay, so lambda equal to 6 plus or minus minus b plus or minus b square minus இதர் 6 plus or minus root of b squared 36 minus 4 into a into c divided by 2 into a. So lambda equal to 6 plus or minus root of 32 by 2. So that is equal to 6 plus or minus root of 8 fours are 32 by 2. So that is equal to 6 plus or minus 2 in the root of 8 by 2. Okay, so lambda equal to 2 வழி எடுத்துருங்க, 3 plus or minus root of 8. So lambda equal to 3 plus or minus 2.828 plus 3 plus or minus 2.828. Okay, so lambda equal to 3 plus 2, that is 5.83, then 0 point minus 3 plus அடுத்து 3 minus, so that is 0.172. Okay, therefore lambda values அதெல்லாம் வருது, therefore the lambda values are two values வருது, then 5.83, then 0.172. Okay, so step 1 முடிஞ்சு. Therefore the eigen values are 5.83, 0.172, then 2. அடுத்து step 2, to find the eigenvector corresponding the eigenvalue lambda, that is a minus lambda I of x is equal to 0. ஏன்னு சொல்கிறது சிக்மா, இங்கே e வரும், that is equal to e என்ன வரும் இந்த ப்ராப்ளத்தில், e equal to 1, that is 1 minus 2 0 minus 2 5 0 0 0 2 minus lambda into 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, of x is equal to x1 x2 x3 equal to 0 0 0. Okay, so that is equal to 1 minus lambda
standard form 1 minus lambda into x1 minus 2 1 minus minus 1 minus lambda into x1 then ஒரு ஸ்டெப் கூட வேணும் எழுதுனா ஈஸியாக இருக்கும் minus 2x2 so that is equal to 1 minus lambda minus 2 0 minus 2 minus 2 minus lambda that is 1 minus 1 minus 2 0 minus 2 5 0 0 0 2 okay plus lambda 0 0 0 lambda 0 then 0 0 lambda minus of x1 x2 x3 equal to 0 0 0 okay so இதில் இந்த மூணு equations கிடைக்கும் என்ன வரும் so that is 1 minus lambda of x1 minus 2x2 equal to 0 அடுத்தது 2x1 minus 2x1 plus 5 minus lambda into x2 equal to 0 அடுத்தது 2 minus lambda into x3 equal to 0 okay so this is 1 this is 2 this is 3 okay so first we take lambda equal to what is the first eigenvalue 5.83 okay so case 1 lambda equal to 5.83 போடுங்க போடும்போது என்ன கிடைக்கும் 5.83 போடும்போது so value is equal to 1 minus இது minus 2x2 okay clear okay 5.83 போடுவோம் so minus lambda equal to இதில் போடும்போது minus 4.83 x1 minus 2x2 equal to 0 அடுத்தது so that is 4.83 x1 plus 2x2 equal to 0 call 1 then ரெண்டாவது lambda equal to இதில் போடுங்க so minus 2x1 plus 5 minus lambda 5 minus 5 that is minus 0.83 x2 equal to 0 okay so that is 2x1 plus 0.83 x2 equal to 0 call 2 மூணாவது 2 minus lambda that is 0x1 plus 0x2 lambda equal to 5.83 போடும்போது minus 3.83 x3 equal to 0 call 3 so இது x1 இருக்குது இது x1 இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் ஒரு வித்தியாசமுள்ள வேல்யூஸ் எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் ஃப்ரம் 1 2 இந்த ரெண்டும் ஒரே வேரியபிளாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் 1 and 3 இந்த 1 and 3 எடுங்க ஃப்ரம் 1 and 3 from 1 and 3 from 1 and 3 எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் 4.83 x1 plus 2x2 equal to 0 0x1 plus 0x2 minus 3.83 x3 equal to 0 solve பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் x1 by minus 3.83 into 2 that is minus 7.66 equal to minus x2 by minus 18.49 equal to x3 by 0 okay so minus so x1 by 7.66 equal to x2 by 18.49 equal to x3 by 0 okay so that is equal to என்ன வரும் 7.83 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்குதுல ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு x1 பை 2 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 3 minus 3.83 equal to x2 by 18.49க்கு 9.2
9.2 and x3 by 0. Okay, so என்ன வரும்? Therefore x1 is equal to 3.83, so minus plus 0, so the minus ஆல் பெருக்கிறோம், so that is equal to என்ன வரும்? x1 by 3.83 equal to x2 by minus 9.2 x3 by 0. so அப்போ என்ன வரும்? 3.83 minus 9.20. Okay, so this is also called E1. So first stage. அடுத்து now you find the orthonormal vectors. So E1 dash is equal to என்ன பண்ணணும்? So root of that is 3.83 divided by root of 3.83 the whole square plus minus 9.2 the whole square plus 0. என்ன வரும்? So that is equal to ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக வரும். அதே மாதிரி minus 9.2 divided by root of values அடுத்து 0. So that is E1 dash is equal to 3.83 divided by this value is 9.96. This value is 9.96. Okay, so 9.96 எடுக்கும்போது என்ன வரும்? 0.383. then அடுத்து நியர்லி 9.96 10 வரும், அப்போ 0.83 வரும். அடுத்தது minus 0.920 E1 dash. now you find அடுத்த case 2 என்னது? lambda equal to second value. so lambda equal to என்னது? lambda equal to 2. okay, so lambda equal to 2 போடும்போது என்ன வரும்? இந்த equationல minus x1 minus 2x2 equal to 0. so x1 plus 2x2 equal to 0. அடுத்தது செகண்ட் equationல போடுங்க minus 2x1 plus 3x2 equal to 0. okay, நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் இதை. so 3 4 இது 5. so from 4 and 5 the values are x2 is equal to பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா 007 வரும். so 00 values ஒன்று செய்து பார்ப்போம். so that is equal to x1 by 0, x2 by 0 and x3 by 3 plus 4. okay, so that is x1 by 0, x2 by 0 and x3 by 7. okay, so that is x2 is equal to 0 na 001. okay, so that is equal to E2 dash is equal to என்ன வரும்? E2 dash equal to, so இது root of 1 தான் வரும், that is 001 E2 dash. now you find case 3 0. இது பண்ணிட்டோம் 0.17 case 3 lambda equal to 0.17. 0.17 போடும்போது என்ன கிடைக்கும்? 0.83x1 minus 2x2 plus 0x3 equal to 0. அடுத்து minus 2x1 plus 4.83 x2 plus 0x3 equal to 0. then 0x1 plus 0x2 plus 1.83 x3 equal to 0. so இதில் என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டு எடுங்க. so that is ரெண்டு எடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும்? from this 5 6 7 from this and 6 x1 divided by x1 by என்ன வருது? so x1 by, so that is 0.8 இந்த ரெண்டு எடுக்கும். so x1 by minus 3.66 minus x2 by 1.51 x3 by 0. okay, so என்ன வரும்? so x3 is equal to இது பாசிட்டிவ், இது எல்லாமே மைனஸால் பெருக்கிறோம். so that is equal to x1 by 3.66 x2 by 1.51 x3 by 0. so என்ன வரும்? இதில் 3.66 1.52 0. okay, now E3 dash is equal to என்ன வரும்? 3.66 divided by root of 3.66 the whole square plus 1.52 the whole square plus 0. அதே மாதிரி 1.52 divided by root of this value அடுத்து 0. okay, அப்போ என்ன கிடைக்கும்?
So E3 dash equal to, so E3 dash equal to, so E3 dash is equal to 0.924, 0.8383, 0. Okay. The third step achi, 3 steps achi. Then fourth stage, therefore the principal components are y1 is equal to e1 dash into x. Okay. So that is y2 equal to e2 dash into x. y3 is equal to e3 dash into x. Okay. So what is e1 dash? e1 dash equal to ஏற்கனவே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். So e1 dash equal to 0.383 minus 0.920 into x, x1, x2, x3. Okay. So that is equal to 0.383 x1 minus 0.92 x2. Okay. அடுத்தது e2 dash. So e2 dash equal to 110, sorry 001 into x1, x2, x3. So அப்போ என்ன வரும்? just வரும் x3 வரும். Now y3. What is y3? இந்த இருக்கு. y3 is equal to this value. So y3 is equal to 0.924, 0.383, 0 into x1, x2, x3. 0.924 x1 plus 0.383 x2, x2, which is a PC of principal, which is the principal components of the covariant matrix. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So